Dracula, a novel ro anamol ag Bram Stoker, agus anam a phríomh character. Haidhí taran gún fagin húil go boló agus a cud écol an behara, fat cor agus ciad bliana. Channeil cús character an load, a bheith chofate agus a gas a gahrich, leit Dracula. Sé novel a haun ha Gaelic the cúsin ha go cóch an a chulatin is haite olke is maich dorochadus is solas creatures is nyochreatures behe is bas. Níma yn nwy yn droch ni. Liawr yno gan yn o'ch diag ceir fichyd sy siach diag sy hw crwyd imig ffilm, program television agos sgial ialafyn fan oorsen. Liawr ych haiad yr hengach go coris da ichyd canan agos nach diach y ddiaf y macha clo. I diw hamig reitsin y liawr ys enymala ienig reir ys yn ganar litras Gothic. Ac gyda ha Dracula yn iach ma sir agos y stori anamol. Sôrach na chôl y ddiaf mynd yn dati fe calaba am yn crwch ag liawr cho clwtich gadar nasionta. Ik heb brein in hier asgewen, is nu als je gebig aan maar gebig van plagig no shallig is sterk go seul. Voor wel ne creature is nog nader, maar weg duurlaking haske maar larger mes na enge. Emily Gerard and her research and her writing is a very important piece of the Dracula puzzle. Liawr mw irritiche falle, no vampire, is gial a tachart an assassin agus an Transylvania. Skriefje le edelnach. Cymar Richard, a ga je skrifig an an alappe le broslachig voor alappenach. Rugge Bram Stoker uur Dracula en dan ook diag da ich het se schaak, een aan de chach naar glanje, de geldig wat voedig te vermoeig wel a klie. Ban huurde goa op het maar niach messi drama gan pepper en neach en wel a klie, a chanie Stoker de zich lessige en amal sassenach Henry Irving. A hierred, a goedjige klevi rieën techlucheke aan de Lonnen, a Lyceum Theatre. Was Stoker uur vast ik nou. Agus glóis a hén agus a bhain Florence go Lonnen, schabate gus a rád a camal cúteach crí uaistin an amal a bhalasin. Ban huad a bhí gair súrláichin a bhí Stoker a féin úne san Dracula a scríbig. Get nach eil tachartas in a novel a gwael as an nalappe san na seo a chai mór an hé scríbig. Rannig Stoker a huurwaaichen goed zeggen as a vale week show en jer hoe na halappe, ba Cruden, en jo post errol maar weet ik nou. Skiede a gloos in hednach go skrivig. As soon as he saw the place, he fell in love with it. What we do know is that he returned at least 12 times, 12 summers, to visit Cruden Bay. Seo far a ro Stoker a fuidech nó a hanig a gúpa Cruden an thoiseach, agus seo far an tucha a anam sias an na leabhar aon a théosta. Ag an naim, fa office fust stéis na jósta cúteach, agus bhí gaisin i cud a falla agus a féin heligramichin fó Irving agus fan a Lyceum. I think he was at peace in Cruden Bay, but I also think it spoke to him in a way that stimulated his imagination about the connections to Mother Earth, the sky, the land, nature, the supernatural side. And that's why I think he came back 11 years and felt comfortable there and did his writing. Bram Stoker first started thinking about his novel in 1890, which was 2 years before he first came to Cruden Bay. And while he was here, during the writing phase, I suspect that he imagined Cruden Bay as a proxy for Transylvania
The whole ambience of the village with its half pagan, half Christian folklore and the castle in the background probably helped him to write the book. Hashin ytachard Dracula an hoisiach, nu the had Jonathan Harker fer lugog a chien chyn a chastellige an the Transylvania. Siaf an yercha Harker, eidach an a lunin a reik. Van a coheren agus na ravian folisiach Mr. Annika the Eva Chastel. Shall go off so cool nach Unisalan you has go clercher shall in your shot on a lorrichen, on novelen, on a scale and courage, on filmchen, on television. Natuurlijk denk je toch teaching je ook ze waar shall moet je de hier talmak naar de leeftijd in huis ook is het haar moordloog aan hoe had de kanaal aan uitgegaan go Castle Dracula besparig het Greek en de patje beneden is cross crucifix kujo gaan maar looi in Anja is in aatje maar wie sprekig immer ging is fakkel en misken looi gelukkig leer je rood maar kwak gehouden ach je ik in een goed ik wil rood begeving ons wil accus Nu de harker de rien Castle Dracula gaan dan genekel ha nu de hia te Vast ruined castle, from whose tall black windows came no ray of light, and whose broken battlements showed a jagged line against the moonlit sky. What sort of place had I come to, and among what kind of people? What sort of grim adventure was it on which I had embarked? Ban an interesse tourist a chai Stoker go ruki ba Cruden an the nochiad dia ceher fichid sa coediag och da cameg in na smuantje na veci mynd leor, geharit in jaran an yng Castle Dracula. The way Bram described in chapter 2, the internal layout of parts of that castle are word for word exactly how you can walk into this day and go through the same doors to end up in an octagonal room, just like Jonathan Harker did in chapter 2. Ha Harker galorog heen an the shaw mar good the gevit jalafje it crew in your show an yng Castle Slains fask it ba Cruden. The Count halted, putting down my bags, closed the door, and crossing the room opened another door, which led into a small octagonal room lit by a single lamp, and seemingly without a window of any sort. Passing through this, he opened another door, and motioned me to enter. Chanel Harker fat de tiksjen gewil aan de 4 geroch steing. Chanel verder Castle giche, chanel alas riechen, ha de gosh fat na heintje, ergens ha Harker heen na vleesenig. Ach zij is met se bullig, na ha vechken net van na heintje. My very feelings changed to repulsion and terror when I saw the whole man slowly emerge from the window and begin to crawl down the castle wall over that dreadful abyss, face down, with his cloak spreading out around him like great wings. It's quite likely that when Bram took off from his family, because he was annoying them and they were annoying him, he marched up and down Cruden Bay beach with the castle in the background. I suspect that when he was thinking out how he was going to write the book, Slains Castle, as Stoker has suggested to me, was his visual palette, you know, including the scene where Count Dracula was climbing up and down the walls. Nu hadden we Stoker de voedig gdischen aan de Ninjer Cruden, ban ik eerle erle van Castle. En ju ha Castle Slains ik in tjouwlig ik Nicky Elric. I myself have got a horse and have done quite a lot of horse riding around here, and my horse isn't actually that keen to go anywhere near the castle, which always kind of makes me sort of wonder what maybe the horse is sensing that we're maybe not. And I suppose it doesn't look quite so threatening in daylight. I'm just trying to imagine what it looks like at night. Can it look quite menacing?
Oh, absolutely. We get something around here called the sea har, and it can be misty for weeks and weeks and weeks at a time. But some of the birds are nesting just now, and some of the seagulls and the crows actually sound like people screaming. So I'd imagine that that would have added to sort of the atmosphere and maybe given Bram Stoker some of the inspiration for some of his more creepy ongoings here. Van y cwrstyn y fig Stoker y gwael yn thraich Sean y mag Cruden, y dŵs gig imig smwaint na llawn, y cwad y machyd sgidden na skiers. Ban y sio cwdiwch gyfam iarach agos y cyd crw, y sgialach gyfa chyn bion a einchyn. Van y skiers y cynach y ga fioglyn byrach mati y geiddiad dynach gnymara, fa fac menem na sŵr agos y siwl. An an is na fichitan skadí Florence a Venig Stoker. When he was at work on Dracula, we were all frightened of him. It was up in a lonely part of the east coast of Scotland, and he seemed to get obsessed by the spirit of the thing. There he would sit for hours like a great bat, perched on the rocks of the shore, or wander alone up and down the sandhills, thinking about it. If you'd been a visitor to the beach back in 1895 and you'd have seen Bram Stoker, what you would have seen would have been the embodiment of the fearful Jonathan Harker or the evil Count Dracula coming towards you in the shape of Bram Stoker. Fyr Stoker a dylifryn di iesgad yn y fwynig a nacha agos iesgad yn y sgialach yn ac am y ieint na mara, slish na gislach yn carwad y tord cditchis. That is a very interesting subject, and I have shared that with Mike Shepard, who we've written some books together on it. And here's how he explains it. Back in the day, all the fishermen and their families, religious churchgoers on Sundays, and they would follow the decorum of religion. But the moment they stepped on their ship, on their boat, to head out onto the sea, they would practice pagan rituals, because that's the superstition that would keep them safe. So here you have this dichotomy of the same people in the same town following a religious doctrine, but at the same time doing their own pagan ritual. Nu da macher Sàr-Sgeòil na niasgadan, as bi catch velu, doi veha gwam so kuchlachach, gwam so kunartach, so bi gyliod de gesagan is de Christianos nader achge, is uit kochiantje doch de rochostan jem de vi feikelach, is uit korish vau kunjoch. Nu de was je tolle jaskach, er is hier tolmach aan het je kan je horen is Robert no bodenach no minister, gaan het je fakkie hongeretje eraan, dan had je het boord, is het brood aan toch en een musk, je fakkie gemaakt rosa toch had je gemaakt konar toch eraan. Ik ben brevi in de jasken, is nu als je ben maar ik ben van plahug no schallig is je Sàr-Sgeòil. Farvel ne kreetje is nog nader, maar ik duurlaking haast ik maar later met een dingje. Hij komt zo een goede dingjaking. Rotigen haast zuigraag, is rotigen wanneer is kan kreetje kreeg die ga maar naar Kane. Ik neem een fusie dat al kalak hier ook een uur gele. Is aan smonje hoog ik aan een ekenjoch. Je met de rotsebich janu. Gustoch heen havelig no Jan. Maar smaak als je rote a meervaljoch maar jeng Dracula novel. Je zijn glatanic gestech, je ver gritjes en is je verklechgien voor je met toch je verhuis. Van Sàr-Sgeòil van in je Cruden gaan het heerlijk Dracula aan een Transylvania. Ze heeft zich hier Dracula, dus je wil harker het tachard ach schöntje. Le mustache voor jou. A cholistil ludig je het goed dudisch en huig. Ha gier je het harker in een stach. Le hal heen, le laan hal heen. Ha harker uavasig nu de hiank halles herin jach. The mouth, so far as I could see it under the heavy moustache, was fixed and rather cruel-looking, with peculiarly sharp white teeth
These protruded over the lips, whose remarkable ruddiness showed astonishing vitality in a man of his years. In Jega Harker fecin nach ro scahan eche diechen as a chastel, ha glach gus scahan pek biarie ke heen. Chanela fecin, gewel Dracula na hesu a chulu, or charo alas di echen as a glanje. No de vonchaga getachlischka, agus jara heed le laun a raser, agus ha full a shilly shies smeckelt. When the Count saw my face, his eyes blazed with a kind of demoniac fury, and he suddenly made a grab at my throat. I drew away, and his hand touched the string of beads which held the crucifix. It made an instant change in him, for the fury passed so quickly that I could hardly believe it had ever been there. "Take care," he said. "Take care how you cut yourself. It is more dangerous than you think in this country." Chanatagus vel harker fenken ho karst sa Dracula. Ha tachart et truth van an joke. All three had brilliant white teeth that shone like pearls against the ruby of their voluptuous lips. I felt in my heart a wicked, burning desire that they would kiss me with those red lips. Vai gidach het vol is cheyu chint ne bashke edavich. I closed my eyes in a languorous ecstasy and waited with beating heart. Ach gidach mis de haai in a fiocl bidach hekken a chusle. Ha Dracula nog eens een kuurtjarakit, ik ra gemfeut dat de volk maar de hokker zat. En het skewelesje ululish. Rot en je meer hoverstel, maar geen wist men je get bonnig aan de kohekse visje. Ik naam. Oh, va, de kindjach en Lien Victoria. Dus ik rot daar weer gaan. Fiona kreeg je nog ro seksualiteit ekboren niet. Ach, waar kunt er gedeunen gebig mien ekboren nog. She lestenus a vornig lestenus na mra vi a sásach mian an fiala in yidichte. Agus sonne de wunschtie sin a va behe middle class Lien Victoria steetje va bornig straatje aan gefeig fidenich sásach an a nachele ach va kudrug or a gebig ui ekbornig na mian ekbornig an de groichen tjalver. An den hachart is chok gydys ach ar sa hese leor, ha Dracula chillig al pochgan chwn y bodolnig gws o rierachig, le colos gyda lenw iddo le hachgig a hana frain. Yn triw'r fornach a sio. Am sy'n gyfle eintiach gyfel na vampires a sio sawn idd clown a ield yn torstiwmsi. Se y chwchel ge diw fornach, diw fen a unta. Ha dyn dachrwten gyda sio hal idd clown. Agus sin madig bieg rialch steetje an as a chochomen nach gaf brisig han nur in dunje saulige kuntjene bornig zijn. So had ultjal garidef. Sin nur tacho buloch mich neste mi nader men jeen, maar had gan bieg heen it clown. A chanel geir lena vinjes gafig harker siach het haast. Die halorok rwta cyd uafasydd. Dracula na heinig an the boxe van uwe. The mouth was redder than ever, for on the lips were gouts of fresh blood which trickled from the corners of the mouth and ran over the chin and neck. Mi gierig hawl rhain harker yn gnoch edd chichig a cha Dracula mar ha edd y lia hasi. Agus a gianw Whitby, fer fel Mina, Lianan Harker, agus y carit Lucy y ffydwch.
Salon y ddoi arafyrwch nhw afysych yr anig Dracula edd Whitby. Ysgrifig mw hech y dolus o rad, fa Stoker y liantyn nhw chwol a mw fath y siwl rwsianach a chai eith na sgedyn an y llaw an y stydym. As y fleon ochciad diag ochgyd sy coig. A chai sy liawr nhw ddha halwng gytchen gwcalwg chan i'r dyni'r bord a chyn hapdyn a hamaraf. Nog beest woord de chuwe van dek, leme gaan het raad, agus a machlis na jouw rie gaan het krikken. Ha Whitby jalavi Dracula haast rieken. The steps are a great feature of the place. They lead from the town up to the church. There are hundreds of them, I do not know how many, and they wind up in a delicate curve. San y sio an y Whitby a ha Dracula yn hosiach y tachart y mina y lianan ei carger agus y jeich harid Lucy had licheile syrlaich yn ysafale. Nodd ha Lucy y falafedd siachran tryneiche yn jeigi fi cosiach na catl, ha mina y falaf as y jei, agus hai galorog na suye y vengi y siarloa as y chlog. It seemed to me as though something dark stood behind the seat where the white figure shone and bent over it. What it was, whether man or beast, I could not tell. I did not wait to catch another glance. Hamina illegal eversje agus a ruiheike a chanel look lord. Chanel skial yn nanavi ekolog goroch. She hai fechken reppe ach Lucy agus da warach jarak a havich. A coraatje se lord farvel doi bruinig alapis nio dorik yn ochig. Sam y feingi sio y fig mina agus Lucy y bryd i siawn i ysgyd masje Sgeòils en a hanochig clach uagach as y chlog. Fe gat y ffeinach ga yn gwyl leisyn cael mwy un ffwam y fe gat y clyntinig mwyd nid fig sech y dol as y rad. Je ffrygwyd a sy'n thod gaif. A wouldn't fash myself. Sy'n ni gras caint je hoca an y bach Cruden Bay. Fa bwy fawr ag na hadich yn dollar Stoker, sa chysg geiddydd, cwrsion y stich a mwran gan y nofeleg yn Transylvania, a jes na chrwadief. Corner de Romania han farvel jemedoch culture chin koolnach is uit han Romani geen ha Ongarian Germachich Juich Roma no gypsies ayes wel va na Turkich an kujok again ayes kuj logan elle so washin kjoloch far ro tor logan an Victor skialoch en tor gritjes in a dollarart so vier aatje eentje je gewoon man vianten kar konartoch mati en ali fudoch an kujok ayes motion an a lesion de gaatje wie skialoch an man as nateroch is uit konarten met van vuchichen vi sinne gman nochki as a chulta. Tírach man a hákin geeltoch na halape kujoch. Tá mis muinech ag naam sin stocha gur droch biachgan ag duine mé duine vi tín a bhréchtain agus gur dalhéana scris na ritcin so gúteich go bhfuil cúsparin caran duiricha an dóid éile as an jaar seo leis go bhfuil Sàr-Sgeòil sealtain ha duine tían van páist sin den réinarpe go bhfuil dalhéana scris ar choracin so gúteich gur sin bheith cíalch agus go bhfuil teachrach caran duiricha ar a chuúla. You know, there were issues in England of reverse colonization. Who is this count coming from this dark country you don't know much, coming in, taking our women, spreading disease, those types of issues. San an y leorlaen efo sio ag ynawn y lorog Stoker leor mae un Wallachia agos Moldavia fer idd ysgrifig le William Wilkinson. As y leor sy'n lefa mwy un pthws y ffon y chwgiflin diag iddyn o Vlad Tepes. Fad i gram mwy un gymig ac oedd y naidyn gobas le fi sahag post ffigyd tron y fwy giaca. Se Dracula fagydd, Mac yn dragen. Gos Stoker biachgyr yn enam.
Vlad Tepes she gascoch an ga Monte Romania nu. Vi ga Gian na duche ma bier an agi fiachen an durk. Ach kujoch doi geruisochel eilchol as ro geligich. Din a prisenich, es hat satig no sparig bir tron kuth beside man impeling. She rot uamsoch ariro ha shen rot gevrich gro droch chlu eg Vlad Tepes fuchner an Jorpe an a Jorain is an a Jorich Pugge eg an aim na vapio as a huikulein chiag. Dracula in the Valachian language means devil. He used the backstory of Vlad the Impaler. He was looking for the ultimate horrifying creature, the devil incarnate. Mas Dracula luch yn ulch ges ysgialach ha cwtioch chalamad a charidjyn y sieswn y corach. Jonathan Harker y ferloig a han a ffdísanach as a chastialig Dracula. Y lanant Mina a ha posig yn cawn úne. Y caridje Lucy, baie les njochentach, y fulug for chwach Dracula. Arthur y lananig Lucy. Dr. John Seward a ha ri tai eridjyn as an gúne le triplegen eintjyn. Carid bianstach a Texas, Quincy Morris. Agus fialsan ich le jaulus eintjyn as an nálaint Professor Van Helsing. Y mes character yn y lioedd ha Renfield, Islantich as an hospital eintjyn. Haid ag raag yn ych yn emach as Gina straadjach lwyti sio an y Glasgow. Bych Stoker cwyd hialaf yn chlwycher ar dŵlar as y Theatre Royal, jydach hi as y rad. Ha Renfield ys y gich chwlacen ys gafain ali as y rwymege, fiog lachgich le Dracula. As na siachcyn yn ysgigi tachart a Dracula ha Lucy y sir gol fwy. Ha yw lac ys anosiol ys môr i o'r iechge gol y mach ar ffyc na hynche. Yn asio lys, han y lochten ar y nafichege y ffas na smó. An yn dweud halian an Arthur y cwthfys sydd yn Dr. John Seward, agos ha eisiau ni cwth brac o charid yn Professor Van Helsing. Ha Seward y mochig dy lochten ar y hafich. It at once occurred to me that this wound, or whatever it was, might be the means of that manifest loss of blood, but I abandoned the idea as soon as formed, for such a thing could not be. Han fyr y cwth ffwlwr gan y cwslyn ag Lucy a chanel ac o ffeim sy'n pi, a ffwl y trwg yr falaf tryneinche. Han ag smwain go Van Helsing a chag a chamal ag geheen. Ha cwth si han Gaelic chemichol na hwnia gechge agos flesgiw ma hafich. Wel, asyn, cho clacht yn eisiau fi ced idd uaf as an y ffilm. Idd y sgrin fec agos idd y sgrin fôr. Mae'r goi idd gad horst o'r stein, how dolgo horror film for a laugh. A fuse ik oude novel heen, geta wat dynja nas klacht nas Johnny cursusri melodrama, ag sé melodrama an y Dracula. Varot na wat dynja feinkar acht. Gus mar exemplar va fioine genaum, garach gin gyro knef y cwr bachgig i Dracula. Gyda Van Helsing cho trawm i ddechref sy'n conig a hors lysys, y crochig flwdig yn mygwrs dawich yn y bod nach sŵlis i'n. Agus fasyn y dort y dwy'n garach gyn ac yna, ffiws ac yna, fa dwy'n ffeic yn rwt nach rwt bwlach a greit yna. Stoch ag yr i Dracula ysgialach y benem y lyddief mae un vampiren, a chabichiad che. It wasn't the first vampire novel. I like to say that to get the record straight. John Polidori, the vampire, Varney the Vampire by Malcolm Reimer, and then Joseph Sheridan Le Fanu with Carmilla. All good stories in their own right, but Dracula really was the package of bringing this vampire home to London and scaring people, and really in a deep but multi-layered novel. And yes, that has had wider circulation than any of the others. When you look at the universality of monsters, he is really the number one. Je me toch aatje als een heugel voor een fascin vampirisme toch al count. Is een greatje een scaapje en je me toch Jeffer Coulter gaan aan er vanjes er een jaar per achter volgend heul. In Hoshacham is man je ook
Beshanach as yn y fwnt is mwys yn rhaid sgiolog yn mwy yma gein mwy oelch mwy is haid grwyn ffwltioch fasyn y cord ydy dynia goed in je ham is mwyn als je geol sgiolog yn gwrdd bog yn gyr trwng na ddweud sy'n geisio ddys gyharach ma hashing am nacha is haid safalch sieska reis gyfys sy'n gwain yn rot yn atag o'r fat falaf am dwch yn cein sy'n sios rot y cord sy'n dynia a cwydioch a yfr yn olan gyd sy'n rhaid gyfel doch yfr yn hyf is haid roien a hor clown is doch oikri doch boden ich ook geharach is uit scheching koikrich is uit gute wel konarte harige na leib so ha overall an kuchok gede doch koloter na society Hadden slientjen ha sgialach in myeën vampire en kuchig ger kaune hoekaler vergalappe. Ha sgialach en aan schuisje sgialach farvel is uit doch het dinge vasig Droch in je wasig is had de chinadash van een medef. As een arnelintje va 100 prestan. Kreter waar ik ritchen weg is een oei, ik ga weg heen dinje va bio. Droch van nog aan een abat diafroos in een kriochen. Yes, waarom zou je alles schalakeroch? Is motion hoe dat is kleedoch een gaan, no manoch sagert een gaan van hunde prester. Yes, well, was ik nee, ach, had aan trokef, had aan schi iets litje. Is motion hanig een boog kan het as. Is verga falar folk ne chambrich en jan terug aan Lennon, waar Janan ik en hagert kutjok ze 4 groch in je waan. Nische. Shin manaha isgialog skriefje as a love skriving. Ach, as een jiege dernein, is as een jijn aking heen bidingen, leven isgialog en shin speelt kan san ashin macher het kutjken jerig van hem edef. Femiker vampire waan. Ze beate, nu als je beate sketoch hun isgialog. Le piece aan voor bigge is dat een boog kan gaan je van bij scalortig skevoker voor gestjel naar voor de japach. Ach bij allemaal een straatje is bij via niet full een jok van een ding boog. So I moest schon hier maar een feedback. Wo Dracula violarisch ging heen salanje. Heet je even net er aan. Is bijzonder maar een vampire vialfroos. Ga bij vampire woon, wat je een vast miele plionen als je vampire hanen is. As na gorbels aan de glasruw, zal ik ook kut gaan gloeien at heen en groch als live. Sna 50s of asho gai fahan chimical na ruin kluich aan het tuv Jason classical in the first vampire Gish Falloch aan de glug aan de southern necropolis aan ze gorbels. Gai a chimical playground as playground. Agus ruta hacher gai an join a scola va crúneach it a faskeer dag hiet dunne clonioch a do chimical southern necropolis a ket or son a vampire va shawli fiachlin ieren on the 1954 agus vat iter keher agus keher pliana chiak agus vat va shortage aire town agus vat a policy town agus hat the Christian stat der clown mis mention schon daich vat dir geroi chimical en clogger va shaw keter son a vampire va shaw a wurst gish valach agus ruta hacher hat the stated gusenchach canart scholar kunna nach agus ruta rei femish velgachi agus va a notion for shortage panic on agus va like na paper in there dollamach agus skeelige gurmacher kantel the gorbels vampire is dead gus nach run na clown in a chilo. Bij Bram Stoker groeig moran gaan reeltje en vunjek die machier, klachje en stojen schillik en vampiren. Ach, tegen na jaunat. Every person killed by a Nosferatu becomes likewise a vampire after death and will continue to suck the blood of other innocent persons till the spirit has been exorcised by opening the grave of the suspected person and either driving a stake through the corpse or else firing a pistol shot into the coffin. Breden nach dan ik ietsje dat ze jaar Dracula le Bram Stoker, ach jaar schreef Emily Gerard muchlachge en agus bial others Transylvania, idde wil The Land Beyond the Forest.
Seo éireach Chesters feiscith jedbre as na cdíochan. Haar an dúil gur anna seo a rúcig Emily Gerard, chairant de rausachige Transylvania, sa fiprich Bram Stoker gus Dracula sgríbig. Do you think he was influenced by what Emily Gerard wrote? Oh, there's no question. Of all the books that he had at his disposal, and they found sort of 26 of these books, Emily Gerard is the only one that really provides Bram with a menu of these superstitions. The others did give physical landscape. Yeah. They talked about rivers and different religion, how the peasants, the different gypsies were dressed, but she was the only one that actually gave the formula for what makes a vampire and also how you kill a vampire. And he lifted almost word for word from Gerard that you have to put a stake in the heart, cut off the head, or shoot a pistol shot into the coffin. So how she got that information, we don't know yet, but boy, was it really important that she got that, and Bram used it in the story. Emily Gerard and her research and her writing is a very important piece of the Dracula puzzle. When did you make the connection, or realise there was a connection between Emily Gerard and Dracula? Experience Transylvania first contacted me and emailed me and said, do you realise that an author, Emily Gerard, was supposedly born at Chester's? And I said, no, I'm not really aware of that, but I'll look into it more, because they then said she's written something called The Land Beyond the Forest, which supposedly was one of the main books that Bram Stoker looked at and studied in the British Library and before writing Dracula. So this piqued my interest completely, because I studied Gothic literature at university, I'm an actress, I run a theatre company, and Dracula is one of my favourite novels. Then I looked into it a little bit more before Dacre made a visit in May, and I discovered that actually on a census in 1861, she's recorded at living back at Rocksoles, her family home, but that she was born Ancram, Scottish borders, and also the National Dictionary of Biographies has Chester's Ancram as her birthplace. So there's a mystery that starts to be unearthed, and I'm really excited to play a really small part of it. After she married, she went to Europe. Tell me a little about that period in her life. So, as far as I'm aware, she met her husband in Venice, and he was in the military and was stationed in Transylvania. So she went out there for 2 years. I think they were quite remote, and she loved walking in the mountains. So she went out on walks on her own or with her eldest son, refused to carry a revolver, although it was offered to her, and she went out and obviously went and spoke to the Romanians, Saxons, Gypsies, and through those 2 years, I think probably gained a huge amount of trust and strong relationships with them. Emily wrote about 3 essays, I think it was, one of which was Transylvanian superstitions. She refers to that times are changing. The way that these people live might well be erased in years to come. If I don't set it down, they'll be lost. To think of a woman who was a maverick, who had courage, who walked on her own and wanted to be on a path to discover all these kind of shadowy, hidden stories is something that I think deserves to be brought out of the shadows and into the light. Ymysg minnichin y fa mwynti Transylvania ac dditsin agos edrych fel Emily tordymar agos Iliorike fa clachig edrych Buchetti. Fat las a ich as tri bas fe glwch cwni patje y shein ri clwysyn inach a chwchel fiach ddyn harin yddesh ymysg yn bio. Mother dear, arise, arise, dry the tearful household's eyes. Waken, waken from thy trance. Speak a word or cast a glance. Real life at the gwyig yn hilig na myddaf hwch y bios lan, a chyr y lai fel y fa egl yn behacer o vampiren agos nynio fyddif. The last thing they wanted was a spirit that was not at rest. The restless spirit, the Sàr-Sgeòil that she mentioned also, was not good. It was something that was going to come and cause some sort of havoc. And they were constantly being blamed for bad things happening in communities. And then there would be yet another vampire hunt. Or they would go to a grave
and exhumed somebody that they suspected was a vampire. And that's where the whole idea was, if this was a suspected vampire and they looked at the body and it would be bloated because of biological decomposition, sometimes red liquid coming out of their mouth, it would look like they had sucked blood out of the living and they were full of blood. What's the thing to do? Let's stake them into the ground. Or, as they have found with other deviant burials, heads would be cut off, legs would be broken to stop the restless spirit from coming out and either taking life from the living or wreaking some sort of havoc. Again, gachaudd bynnu carriagin ha Lucy y Sgeòil ag fallaf. No the hai basachig. She opened her eyes, which were now dull and hard at once, and said in a soft, voluptuous voice such as I had never heard from her lips, "Arthur, oh my love, I'm so glad you have come. Kiss me." Geforstanach ha Van Helsing gachask. Hij sê ki gefee ma eishe gakach die ha tacher te show agus nach biat jonige gritchen na smó. Ach gefee ma kutjige gvochbe ma hat al jen keitjes gan vies de hintjenish ach geharich de nullewischt egaki is stadja show. As J. Chielga Lucy, nog gaashkin as a Westminster Gazette, het tot konte seth mar wat chedish in Canada de Bluffer Lady, het halach lan je piker falav, skimigat de Chielig le lochten een afich. Ha Van Helsing gydym higi Seward agus Arthur, fiach in Jaravagai, frwyd a hachot de vechditchen, agus mar a hoord bier, ham fianish dieken, boddelnach an de nannart gal, a count kraum, as count pasje, agus full. Lucy Westenra, but yet how changed. The sweetness was turned to adamantine, heartless cruelty, and the purity to voluptuous wantonness. Hij sakke gefeeme rutekenianu. Hog Stoker na Lennis van Scot Emily Gerard. To kill a vampire, drive stake through corpse, or fire pistol shot into coffin, or cut off head, and replace in coffin with mouth full of Gaelic. Seanish rute yemig at the yanu, di che the rocul and thiakere, a halani sake nach he Lucy ichith a hashinchim and cunuous hishti. She seemed like a nightmare of Lucy as she lay there, the pointed teeth, the blood-stained voluptuous mouth which had made one shudder to see, the whole carnal and unspiritual appearance seeming like a devilish mockery of Lucy's sweet purity. She Arthur yemas a matje a chuttrokti. The thing in the coffin writhed, and a hideous blood-curdling screech came from the opened red lips. The body shook and quivered and twisted in wild contortions. The sharp white teeth champed together till the lips were cut, and the mouth was smeared with a crimson foam. Finally, it lay still. The terrible task was over. Agus an Urshan, no longer she is the devil's undead. She is God's true dead, whose soul is with him. Ha Seward is Van Helsing a garige keen for a chusp is galienig lik aarlik. A hanish suhith na stulu Europa. Kimar u at laven uurke dat vampire lenne koachken hekje. He can command all the meaner things, the rat and the owl and the bat, the moth and the fox and the wolf. He can grow and become small, and he can at times vanish and come unknown. There's much debate about Nosferatu. Emily Gerard seems to get credit for finding it somewhere in Transylvanian superstitions. I've seen lots of papers written by folks saying, oh, it comes from some Russian term that is close to that. And maybe it's Transylvanian. We really don't know. And I would love to find out. I'm still on a quest to find what Emily Gerard's sources were. But it seems to have a tone to it, Nosferatu, which is just dark and horrifying. It makes its sense. It's the undead. Bram coined that term. But what it really means, we're not sure. Exactly where Emily found it, we don't know. But boy, I'm glad she did.
Hannig sgeòilach gyda mae'r hannig Dracula go fi'n a vampire von Scot Emily Gerard. Emily writes, I might as well mention the Sholamans, or school supposed to exist somewhere in the heart of the mountains, where all the secrets of nature, the language of animals, and all imaginable magic spells and charms are taught by the devil in person. Only 10 scholars are admitted at a time, and when the course of learning has expired, and none of them are released to return to their homes, the 10th scholar is detained by the devil as payment. Now, Bram reads that by Emily Gerard. He's obviously, you can see, lifted it and put it perfectly in here, where Van Helsing is explaining to the band of heroes who this Dracula was. He says, the Draculas were, says Arminius Vanbury, a great and noble race, though now and again were scions who were held by their coevals to have had dealings with the evil one. They learned his secrets in the Sholamans, amongst the mountains over Lake Hermestad, where the devil claims the 10th scholar has his due. Thank you, Emily. Kies in heviaken, neegreetjes en een ook aan niemand toch cultuur als een jaar per toch een kutje ook een naar Rofalis. Ik Dracula, wel has je aan een cultuur een geel kutje ook kan kingy alles er een glas. Ga je dan een school als er een jaar per waar Satan dol ga glachtig lame jedig, ga je aanam een jouwting als Satan, ach. Het was dolmachenares, was Satan, Tjanutjesch, ook is glachtig, hoe dat, hij kutje het chinas met jij, voor de glachtige. En je hebt ook nog alles heen. Het moet schon, hoe een droog in je, hoe dat kreeg valles, alles in een glas. Is graag zien, alles in een glas, als enig valles, van de weg is juist. Ach, ik kreeg die achtige gravig, gesjessu teuf tron een jaar. Han er dyns mi cesnach creative as y lior. Awn mae rwyd ha reolig sa nadra ag sy'n marg big bunchti mar ha dyn i bio. Ha gyda ysgiolach y gwbyr yn o'i sy'n. Agus hwyl y cara i'r criestiach as y lior. Y chros agus ha sacr mae jachwm yn chi. Yn tar a nŵf agus yn dwysg y nŵf. Ha Van Helsing a torslis. Ha iafian criestiach y drwg tron y lior y tad. A chan i lyfferach gen gyfel Bram Stoker y cwrmwr yn sy mewn, gyfel a garir y fe cretsi nawn. O fa Charlene Darwin, mae'r eisiau byddai'r cwdiach, ffar'r o garir y constri, eithaf teorian ŵr, smwynt yn ŵra, agos creative stage. Ha Van Helsing eintidach, se scholar a hana Van Helsing. Ach, ha Van Helsing yn dyn nhw nach biech môr yn un ysgolor elegienw. Ha y cwdiam idd ffyrin y fyr i lorog as na fa dyn y creidyn gehechtrial. As na fa slogan ffygn yr ein iorpa, y creidyn dyn y cwmynta. Bialadysgyn, a cwdiam yn sy'n ha creidyn awn, ha graag fel loch as na rwtyn sy'n. Sa'n yl dŵlagad rhy sy'n an ysgolor dydsioch a Amsterdam. So ha Van Helsing y mesgach y gyda chwyd. Anuas gymryd at y Dracula chanach chiwtanan myselad ysgydus gynioni. It was like a miracle, but before our very eyes, and almost in the drawing of a breath, the whole body crumbled into dust and passed from our sight. Chanel caledag al achtuslwch, had y rŵn y cholenig. Gedwch y ddysgub y criwch y Dracula is y nofel, a sgialach ag i bio an y ffilmich yn ysliorich yn chonolain diw. Nyr y lees dwi'n ior Dracula, se botach, nyr y hawd cantach, se botach o uafasach le fat lia gial ropach. A mi smysyn na trichet yn le bela le gosi a nôr sy'n hosi can dynia liomach spatio a hasio, agus nôr sy'n ha mi smysyn gydras e rydbig bwlach tron y seisgat yn na 70s gwych na hammer horror, agus fuse like
Christopher Lee, she sinna seo íomhaid classic a hacamsa Dracula siúta mar sin. Na smúnichas duine san bí Dracula a hané in seoiste íomhaid bheith Bram Stoker sé an íomhaid bile gósaí hang. Hará, na ha cetará sé duine fa duine achcrachas an rutan úteach son rutan uavasach siúta mar sin. Ach go trí sin na rutan as uavasí sé rutan Fírinach a fys a tachars na fe, agus úna si distraction ha seo bhí léoch rútagan uavasach mar seo. Wasa ca ha seoiste an 10 séculás agus nuair sin hos midjan actually hanú an bethe acham so chuna rís sin. A mi ócé sún gá bhí déalacha sin níadarach an iste. A mi sin go sin na ruta ha taringach do húine. Bram made a book that was relevant eventually to the whole world because everybody in every culture at some time or another thinks about the afterlife, don't they? And immortality that Bram pulled out of not just the history books, but of treaties of real concerns about vampirism. So what he did was masterful. He found this common theme and packaged it in a historical-based fiction that seemed to be true. And so he set the story in 1893. It scared the bejesus out of people. Cathy Macdonald van een neugeflink Glán Hastel en Doroche, Balkan, Ismanian. Haar schreefje maakt mij een karakter en heen, dunje maar schach, een kiesje is skialak maar een gonnik Athene. Sé dá intach leir scríbe leis go bhile gása ha mis binach go haáilchrí mar a hasin fein scialchan an Bealaris ar bí fein differ grachan, bud differ gúine agus ha differ bheachchan ag go thula duine bí an scialach ann ach ha fein differ chealaíonn, so gása sé dá go bheith intach a han. Gása é ha cuairtí creitis in lévadar as a scéalach. Od ha féin cerar a Torsten Kuntas héin, han idir ungu, han je fachgwen skrivige fiction, maar ik beer gehou levig, ach Kuntas en Carrington, na brere nach geheen, gus gino shein ieder village, ik naam, ha kur blas na fiedin. Agus ha gaino ro uruste de gune kritchen gebilla garide vier. It root about Italian million Dracula Shach, York Gothic a Vartin, Roya, Gundike, Sul, Aid, Boranich, and the Doi, Nachron, and York a Yan of Roya. At the hitch and Yorders had a fast, Gavi, Namborinach, Vlached, I guess, Dolan Nui, Naha, Stoche, here Feinach Ore, Va, Behe as a lashin. Had a gloss at Geritgan Ud, I guess a putig, Nagutigat a V. And a doi ha uavasach hast, had generated uavasach maravi to do and in your Gothic. Ach, ekenunam had torst a dania a V. A faking body nach an doi in Italialiche. Geweld commasach written it ele a yanov in nach rod doing a do stache. So as an daishin han your sache a gaharach inshin gene it J han borinich economshin an Lean Victoria. Ha na fifth as rut brine drutne man brain agus child brain as a leor. As hat gal june gevel mer mina ho kommasach. Ha van Helsingers min geveli sorge lis de kommas na eiche ha u kolach die bornichela. As ik de bornich has an novel eintach. Mi kretjen gebeg gematerev levig femenach hier no Dracula. Gedera chudige onversorst go sexists aan de karakteren naar Sulinja. Ach er staan hukschen femdekete trohulen ne linie heen. Trohulen Lean Victoria. Waar een fakkel feminist de kroege gekenaamschen. San noosjen haasje. Waar blie niet een bornach uur. Eisjen bornach ekera skill, fulum, kummus, een jenig op de occasie op het droendere. Ik zei hitch. Han je lekent os a karmach gunje, as a laid you.
Hanye coyunnoch awn, ach fa came Gemanas asce is coyunnoch. Ha Lucy agus mina agus ha gema eitergaligte ach maar bodenich hat ruchig differ ruten le Lucy how feiking gewilli kies nog een kursan nach uding je 3 feet fásig ma hat idir son ach ag an ham ha mína an agus ha se son leisach ma stuhan scolarach agus ha son bhí a gopur an a scol agus na teacher. So had Jeffrey Goy had to definitely Jeffrey Goy in mar had bodenige fas. Un Goy Jole sein agus bhí mar farsten til as an dáisin ach kuteach suirsa who've bhí a jean na hat na how a géirí a who've written facial. Chugel Bram Stoker an an nuchtdiag sa ga dhéag. Chai cús a bharach gysgrífigus na hymri yn bas ag mi gyn chwydioprach con li Henry Irving na chai ysgrifig mi yn Dracula agus chwydioprach marúder. Noch yn eich gyfas, coig glas dig an Titanic ag olfá agus be sinna friamh nech gyfig awn ag ynaum. He didn't live to really see its full popularity. That's the sad thing. 1924, it really begins to pick up popularity. Book sales begin to skyrocket. 1931, Universal buys the stage rights. Bela Lugosi again plays it in the first talking horror movie, and book sales skyrocket even more. And of course, it travels around the world. An sig stocha nach súlich Bram Stoker heen gebé gescéal go servachal. A fanna ki leor heen ha nach jacha macha chlóríomh lá cha eilseach gan an 1897. Varke sin hanna kieten de hiúnta an haun. As hule mi an haun. Hullerut va artúlar go video games. Es go take a spí rut a hísin an cartoons agus video games. Hanile ited kolach ris rut a skrif Bram Stoker ach. Het rutig na chroch ag mar a chroich Mary Shelley Frankenstein agus an nulevéisteke. A ha bio agus a haid afterlife ein ga ein. Ach de gunn se bí a héid gan a leabhar. Is had jo nach a lévig. Je wat rutig as nach haia tan a film se bí. Cha byring a dynnu sy'n bira nach il Dracula has cwtramach ga dynnu as a lan dŵ ach gyharit sgrifet yn ure bi a hwyl dynnu has y taring bwy fo sgil Dracula agus sinna ha tagar sin an canan bí sgilch an na sa hiad dal amach ach nuair sin bí a gairach agus sin mar a ha hwyl sgilch ag ober agus an na bíal aris agus a hwyl reit. Mis mention Surin go tóra dhéanamh le Dracula hain how fechtin fiús ar Sesame Street count fo count sé íomhhaid Dracula ha sin a bhú sin cantal go bhú sin a lacha toirte fála fo Dracula hain hach min hach mi go fiú a count fo count chosóri se látar ar hain fiús na hochatan count Dracula bha go ketchup a bhú sin toirte fála fo Dracula agus ha mis go bifi Competition fechtin tor fo dílap Dracula son na víte na hatían. Agus ha chearn hain ag galapa gan in dílap. Hanach Stoker na bheitthe héin chum mír bhealach salvachar sa bhailioraice, neo a bhuaí bheice é de chúla crút a scialach jalab is éile as na blianach in a lein. A cha Dracula bio haast.